ngibingelele ungqongqoshe wethu mako umzimba wakho lo abukhawunda ukuzalwa siyabonga kodwa mawangena ungenganga wehla ngizoyichaza izathu into enjalo kakho umuntu odinga umthandazo njengobaba ayikho into ebuhlungu njengokusebenza eminyango nohlala ukhongozela igazi labantu ngezandla everyday uthi kuthandaziwe zoncipha ingozi zomgwaqo kuvele kudalwe ingozi zangamabomu ke abantu badubulane kube ngathi ukufaka umuntu nje ukudla isinku hlaneni masoka kuyonibolela umhlaba lo baba uhlokohloko ngiyabingelela baba unzima muna Khondlo nazo zonke ikhulu phatha umhlelo baba uNdlomani abafundisi bonke la ngemuva incebo zikaNkulunkulu sanibonani inhlangano kwaSantakho sanibonani awu i-department yabo transport sanibonani bese ngokukhethekile ngibingelela ubaba uAyanda Msweli awu amen siyabonga ngqongqoshe ukuba noneciko enje ngoba lo msebenzi wokukhuluma nabantu awumfuni umuntu oserious kakhulu abantu abayilalela into eserious kakhulu kufuna umuntu okhuluma nje sengathi uyadlala kodwa othi kanti ungena ngoba uthi noma uzohleka kodwa ukuhleka iqiniso alikhulumile ulizwile indaba ukukhuluma nabantu abamphakathi ayidingi ubadlela imhlathi ngoba kusibona bakhe bakaThixo khuluma nje kodwa uzothandweni ngithi ke sekuzofunda izwi nxese mntakakhawunda awusikhethelanga ukuba kulomnyango obuhlungu abantu bangizwe kahle mangikhuluma ngomuntu okhuluma izwi lesiqosheni abanye bangithathe sengathi ngiyahlambalaza kodwa ngifuna ukukhuluma leli qiniso lokuthi mina engibathandayo abaholi bami ubaba umchunu namhlanje oba eundunankulu ungathi ibhunga elincane kodwa ekulomnyango ngangithi lo muntu omdala kangaka bamfakelele kulomnyango ziyabuya akuyona into enhle uthi ekuseni emini ntambama awutshelwa into enhle utshelwa into nje kulimaza ubona mangena ucingo nje baba ukhawunta ncathi vele phisa umchamo noma kade engaphisa ethi basebethini manje niyangizwa kodwa bazalwane kuthiwe sebephelile kuthini sebephelile kuthini ezizinto idalwa ngabantu ngamabomu ngokwenza ubudedengu badrive kabi badrive bephuza utshwala wrong ukuphuza kodwa phuza utshwala ngesikhathi sokuphuza utshwala kufiki into endala sizala ngamadoda thina ayiphuza kodwa akhe imizi akhulisa thina afundisa thina ngoba amadoda ayiphuza utshwala ngeorder ayilo muntu othe phaphama ngo6 aphakamisa ibhodlela engakahle kushuthi eziwesibili ngoba ngikhulume ngesimo umuntu odlutshwala ngesikhathi sokulokhu sokuhlala nesiko sanibonani bazalwane azidraga mayiqeda ukuzidraga utshwala babumsweli babungazange bone lutho abantu aba-abuse utshwala thina nje besisokola lapha kwaMpunga ubaba wayemuntu ongakhulumi futhi enolaka kodwa umama masike sababona befudumezela sibabone bepheka sibabone bethonyela sibabone sebekhama hayi sithatha isibe sinobaba omnandi-ke kusuka namhlanje utshwala bebenza umnumzana ename ahaya amahayo axoxe nomlando ukuthi la bantu abamsave lapha esaqhamuka kanjani umnumzana ubebamnandi ubengavela bengathi indwangu yokukorobha egcine ezamula wakhohlwa kuphele 5 intero ke10 ubegcine ezamula kwashuthi sima kuso ake sithi amen bathandekayo silana namhlanje fundisi wami uMchunu uthandazile
mina ngizoba namazwi ake sithi amen. Iministry yami ye-traveling ngqongqoshe i-Wiping Tears. Ngonyaka odlula uNkulunkulu wangithinta ngifikelwa ilento ngajabula sengizwa niyenza kwenye indawo ukuthi lo Wiping Tears uthi sesulu inyembezi ukuthi labantu esuke behlelwe zisulu nisibambe ngezandla babukhawuda isifo sesedlula siyabona emva komngcwabo basale basurvive na nina ke ninamagunya onke nikwazi nokuphatha amaphasela kodwa siyobuka ukuthi amanxeba ayaphola sikhuluma amazwi emveni kwesifo noma sephele izinyanga ezintathu noma eziyisithupha siphinde siyovela ngoba ukuya kwethu emngcwabeni kwabelo nigugu kwakungahlatshiwe kodwa umngcwabo usudlule siyovela kulaba bantu ukuthi mama wala ekhaya uyasurvive na kazingane lezi ezibulalwe uyise waze ingasenayise kuyafundeka na Nkosi yami ngaziqhubekani ake sithi asithi amen bathandekayo ngoba into engihluphayo inye ukuthi mawuqeda ukubulala umuntu futhi angiboni labantu ababulala abantu bazele angeke umuntu ozela yenze lento awungeke ngiyala ngoba umbuzo wami uthi mayizele lesikhathi ngoDisemba sepushing on egrosa nomfazi wakhe nezingane zakhe uthi kwenzakalani lapha na enzakalisa khona ngoba ubuhlungu bonke buyenhlizweni lesikhathi pushing on nomnakhe nezingane zakhe khetha amathoyisi ethi thathani yonke into eniyifunayo uthi lapha kwasithole asokonga khona kwenzekani njengamanje babo nawu khisimusi kuthenelwa imindeni kujatshuliswa ingane kulungiselwa noJanuwari sivuyela esikoleni ukuthi musubulele le ndoda usubulele lo mama bayizamela kulo msebenzi wasembonini uthi kwenzekani kumnandi kangakanani kuwe hey hayi Nkosi yami ngicela nithi izandla zenu hayi babo moya sinehlise kungcono ukuqhuzuka noma lungaphuma uziphi isilonda sambe siphole hey asiphole isilonda sokubulala umuntu uyazi ngiswele enzeka ebuhlungu singehlisa shana uNkulunkulu izandla into enzeka ebuhlungu ukuthi amazi okugcina ngoba akusibona bonke abasokonga bengakhulumanga elamazi okugcina umuntu awasho usuzomdubula awasuki kuwe ayanamathela ubona umnade nomkhaba umkhaba uncibilike uzothi udliwa ushukela akadliwa ushukela udliwa isenze sibasenza ngoba kunombuzo obuzwa uNembezi ebusuku ngo-12 uphaphama uthi uMasibuko wafelani hayi maye wayikolota wayengeke akhokhe na iqiniso lingelinye lithi akekho okomele uthi njengentethe baququde baqede umfana wami one day wena uzofola phansi umhlaba nothi iBhayibheli omele umgodi omnye kusasa kuzongenayo akekho umuntu never die akekho umuntu oyisiqoqoqo akekho umuntu oyirabha igazi likaNabothi liqashwe izinja ngoba umbulalela isifeni sakhe nelakho lizoqashwa izinja yena amazwi kaNkulunkulu lawa oyilinzi mase gqokwele izinkinga igqokwa inhlangano kukhona ongasasigqoki ngoba engasekho usaligqoka wena kumnandi manje hayikimba besithola 80 njengamanje sithola 79 lo ka 80 ushonephi ubanjwe iflu washona izandla zomuntu egcwele igazi angeke akuthola ukuphumula
Number 2, noma ngibulala umuntu ngekuyithatha ngayini. Ngoba umhawisi lima lapho ukuthi usumdubulileka amateksi azowathatha ngeke uwathathe khona abaqondene nawo futhi ngeke ubaqede ngoba badalwanga ngoba badalwa uNkulunkulu. Kuthini kuwe usuhamba ngesibindi uzothena abazothenga ngoba kubuhlungu kanti wena uya act. Ngabe ngazi ngoba sazi uNkulunkulu waziyo uzukhethwa ngoba uthenjwa kuthiwa wena ozoba isikhulu. Kanti kukhuluma umgwazi womuntu ofile. And uliciko lokukhuluma ukhuluma kube ngathi ayikho into yaziyo. Bewazi kahle. Kuthini lezi ngane sibona sezinemlenze emhlophe kade egcoba wafuyise kuphela abantu. Noma kuthiwa ucasubele ngeke usacabangele izingane ezinecaba. Uvulele nje manje lapho phezulu ngabe usesekhona baba. Sifundele verse makhendana. Genesis chapter 4. Siboneke iMichael. Sizobamba isikhathi sethu Genesis chapter 4. Ngicela ukuthi ningaqala ku verse number 8. Genesis chapter 4 verse 8. uKhayini wakhuluma kuAbel umfowabo wathi, ngicela ubambelele iverse Genesis chapter 4 verse number 8. Noma kuthiwa umuntu ongasheshe ukubamba kalula. Kodwa inamba yenkabi ingani wayibamba wayibhala kanjani ngoba ufuna ukubona lo muntu. Sebenzisa leyo ngqondo wayisebenzisa. Bambele verse. uKhayini wakhuluma kuAbela umfowabo wathi, masiye endle. uKhayini ukhuluma nomfowabo uAbel. Laba bafana bebenza ibhizinisi njengoba yenziwa nje emateksini. Kusho ukuthi ibhizinisi imshweni kaAbelo yaba successful. Into eyenza ibe successful indlela enze ngayo uAbel. Wabona umfowabo omdala ukuthi umfana omncane uphumelelile. Waseminvite athi ake sinule inyawo boy. Kade inhliziyo ikayibosi. Ngicela sithi amen. Futhi ngithi labantu ababulala abantu bafowethu umsebenzi wamatekisi umsebenzi omuhle. Ake ngitshela abantu abangazi. Thina sikhule ngesikhathi sobandlululo. Ibhasi lale lidlula nawe kini. Kuthiwe lime stop. Namhlanje uvela uthi short left so drop me to ibhasi babukhawulo kukekhawuthi nakhe ekhaya enengcwe namasaka ephupho kodwa ayizukuma ngoba obabeke so driver bamabhasi ngaleso sikhathi wawangazi wawungathi abantu abakhulu kanjani ahlule nawe athi stop siyaziwa ukhokhile unemthwalo wehlele ubuyuzela uNkulunkulu ngemboni yamatekisi wasenzela into elula asibonga thina ngeplate lamasiko thanini washaya mfundisi manje noma ikhuluma izulu lethu uyathuka ikhona inhlamba kwa iplate lamasiko ngoba kushuthi ungibonga ngento engasile kade ngenzeka futhi inhlamba le aningangishumayelisi kabi mina ngithi bonke labantu ababulala abantu ngabe kusemateksini ngabe kusemphakathini bazonya yayiwe sulu abanye bethuthuka inhlamba ukufundisa ayikho inhlamba enjalo uma ngithi ngizokunyisa mfana inhlamba le ngoba ngishushu ngisukuthi ngizokubamba ngizokufundisa abantu isizulu nalamantombazana azale ngashadile azonya asukumeza abazali nabafana abazali sengane abantwana ilobole bazonya yayiwe sulu ngibekile amakhokhwane yohlangana isikhaleni kantombe nebe biyikamzele nje bafana ingane
nize kunimithi sengathi ngikwazi amabhece unganakunaka awuhlawuli awenzi lutho uyamithisa nje uyacela nje ngathi ugawula umobu wakafuthwa ungathi ukamaphethisela akafuthwa uyaqhutha nje uyaqhutha uyabona awukhuthele khona ukusuda uyacekela ucekela phansi ukuthi noma uyisebezothola something ngayo uyamlaya ngazi noma kwenze uthi umfofi kani wenzeni ufana lala nengane abantu engayilobole kunjengomuntu odabule egcekeni bengathi akhontinge edabule egcekeni imzulu into uphuma libuza futhi insoza la ekhaya uyibiza ngamanini ubabona ekhaya ubiza ngenini amadoda akhelele ndawo uwabiza ngamanini ikhansela yinini induna yinini inkosi ibiza ngenini ngoba umuntu wesifazane uyahlonishwa ngicela sithi izandla zethu qadela nje shaya wena uKhayina wakhuluma ku-Abel umfowabo wathi masiye endle. yes baba Kwathi besendle uKhayini wasukela umfowabo uAbela wambulala. wamsukela umbulalo oqala kusho laba bakhona abangababulali bazothi belamana nobani ubhuti wabo omdala inkosi yokubulala ifounder yokubulala igama layo bani uKhayini futhi akekho wenze isihlobo njengoKhayini wabulala amathumba wabo wabulala umuntu ancele wamshiyela ingcenge bahamba bebo babili bazali mabuya ntamba usebuyayedwa kanti uNkulunkulu abazali bengakabuzi wabuza uNkulunkulu kwathi weKhayini mubo umfowethu nami ngithi ubaba magubane lo wafa ngengozi yokudutshulwa uphi wafa kanje namhlanje imoto zakhe izalela izinkukhu wenqasho drive washintsha njengamasokisi enokufa kule ndoda uyakwazi sixabene nokuchithwa kwegazi yekani ukubulala ake sithi amen yekani ukubulala uthola kuthi ngcwatsha usuku celebrate futhi angazi umuntu akakhawunda sifulathelwe uNkulunkulu makwenze njani aze melubona unyiya olungaka lolo lwenzeka kade kuya abantu emngcwabeni bebuye emngcwabeni bethi babuyele eGoli baqotshwa njengomuntu eqobo anyanisi wathi ucu bafaka ebhokisini elibhodwe libhokisi okangulu kuhlu kwathaswa leso sithombe kulabo abakwenza namanje asiphelanga babala emehlweni ngoba lekhathi umuntu esakufika lethi thathu uyagwaca umququda leyo nto yahlala lowayenza noma ngabe wayethunyelwe ngeke akuthola ukuthula kutheni masakufeza ku TV obabukhawunda beyokhala usobona abafazi bembosini owakhenza i-hairstyle omfowenu embosini ngicela sithi amen ngikhuluma lento kanjena ngoba ngiyazi akekho umuntu ozalwa indoda nomfazi ongenza into enje kodwa umoya ongcolile osukungene kumuntu iwo lomshintsha inhliziyo abangisokwesibani emveni kwaloko mayisekwenzile ingqondo yabuya mayingqondo ibuya sekhona kuyisolo longasasisi ngicela sithi amen awubuye unembeza abuye ubuntu Nkosi sikalela noma siphuma la umuntu akamswela kwaziwa mbathu kujiya ngoba khona abasuke beza bethunywe bezogada ukuthi uba kubani bekhona ungathi naye uze emkhulekweni
weyiphumele kahle lapho uvalelise sibongile mhlonishwa ngolile uzonde sibongile babumele sibongile ngqongqoshe ayibona next week awazi ukuthi ilanga emuva kanti kubhaliwe ukuthi ngeke lishone khona ngoba iwashi lokho kuvala ngasemhlanje noma seku-5-2 angeke uzibone fihlile mabe khona abantu balezoyintsongo ngiyathandaza uNkulunkulu uyangizwa mabe kunabantu abazolala unyendle ngifuna balala unyendle beze bemaphama ekusasa ekuseni abanye bafiswa amazolo ngo-4 intathaku sakusasa amazolo eza namakhasi lokho leli sibhame esibekele athi uNkulunkulu uthi umama lo bangasapha mthevele bonke bafethu uNkulunkulu uzobuhlungu nangenqasi kubuhlungu kulala wedwa ekubethe kade kulala nibabi bayibulala indoda yakhe fresh ingcwabi icwebeze uzothi noma usuyincenga uwedwa ekamereni lokuthi njengoba efuka uJobe Jobe ucathi khona umlingo ozokwenzeka kade awusekho kodwa kube nesandla somuntu asiyekele ukubulala ngicela sithi amen amazwi okugoqa semcina siyadingana yithi njengomphakathi babozonke yini njengama-owner abafowethu abasithwalayo siyadingana amaphoyisa omgwaqo lamaphoyisa ohlokohlatwe yilezinja zemilapha ubona mhlawumbe usenkingeni akuzona izinja kanti abantu wena uzothi umuntu omkhulu sesivelelwe inyanga lapha umuntu omkhulu ngoba ususeyitwaleni uma ungekho ey'twaleni lezi zinja ngoba ufuna ukwenza isivinini ngokuthanda kwakhe kubhaqele awulalela ufuna ukuzwa utshela umuntu omkhulu angazi baba singasizakala kanjani angazi baba khona senyakanyakeni umuntu omkhulu uma ku-right lezi zinja umphakathi odriver ama-owner amaphoyisa asibe into eyodwa ngivala ngala mazwi athi indoda ehlakaniphile uJakobe yathuma iy'ngane zayo yathi asiyogawula izinti ehlathini bese u-12 lezi nsizwa bagawula izinti bayiletha wathi yihlanganiseni bayihlanganisa wathi akuqale komdala inkosana aphulele inyanda ayiphulekanga kwaze kwaba ukugcina wasethi hlukanisani lo muntu athathe inyanda yakhe ilo muntu wathathe yakhe wasethi phulana wathi faka uthi manihlangene njengenyanda yokuqala ngeke abantu banqobe kodwa manihlukene niyonqotshwa kalula ngithi laba abantu abane engikhuluma ngabo yithi umphakathi odriver ama-owner amaphoyisa asibambisana musukuyidinga inamba amaphoyisa ngoba ufuna usizo yiba nayo noma ungafunela isizo ufuna ukusiza ngicela sithi amen sibambisane njengomphakathi masenze njalo uzibuye ukuthule ematekisini ngicela ukunitshela ama-owner mhlawumbe nazi nani bo-driver thina siyaziqhenya ngemboni yamatekisi athi amatekisi bayiqala kwasho ukuthi wangathi inkululeko iyaqala kanti yaqala ingakaqali iqaliswa njengamatekisi mina ngingazi isihlungu samadoda engiwavikela amagama engiwaziya ngakithi ayelonyase ngathi ibhaselakhe muthi awubona ungena kanasikhathi sakuvuma uyidle kushebe sikancane yokudrayiva wayibhasi ngoba udrayiva wegasi basikulathi bekuyinkosi ukhona ngathi kuwena into ongayazi ukuthi akudelela njengoba bhalani wasediba babunabakhosi kasikulathi abhalani wasediba
mswali uye emakhaya mabala basethi thina langakithi sayintamo sayibanjwa umfoko ashobede ekubukethi nenhlako yibuko ziphi inkomo ezo-8 strephu slidos siqhume shawu umuntu engakuzali siyayibonga naleyo mfundiso sinjenje thina sakhiwa ngabazali bethu swi sakhiwa abazali basemphakathini sanibona bazalwane alibuye uthando ungajabule maZulu akithi angikhulume nani isiZulu sengihlala phansi imvelo yethu ithi abukhawula laba bantu abangama-ona masikhuluma ngemvelo yethu njengamaZulu yilaba bantu bekufuna baqalaze babone indoda ehloniphekile endaweni bayibizele lapha e-ofisi lamatekisi siyakuthemba ngomzalo futhi masibuka ikhonto engayenzela umphakathi singenza njani sifuna ukungena la embonini itekisi zobona thina sisenza kanjani ukuthi uthole uphushe nawe kwaZulu bekunjalo ebefika indoda elengisiza andle ingenalutho yaba nomfazi wayo oqhothile ngenxa yesimo ney'ngane zayo ezehla amafila zingasawezwa sezehlela nje abona amadoda endawo ukuthi no khonto engahambi kahle bamnika iy'nkabi eziwu-4 bamnika igeja lokulima bese bemnika iy'nkomo zey'mbili zokusenga bethi azisho babevimbani kuyisicefe umuntu ocela njalo indlela yokuvimba umuntu ocelayo ukuthi umnike indlela yokuphila aphume nakhona umuntu wami engayisiza etsheleke imali ngathi no ma uzomtsheleka ayilethe uzophinda ayitsheleke ngavele ngamnika efuna nje 1,000 nemali ngamnika ngathi hayi ungayibuyisi ngiyambloka ngokukhona umuntu afuna usizo ngoba ehluphele khona umuntu oyuzanayo ethi uma icabanga nje imali usiyafona eyibafo uhamba ngavele ba netawu ayifuna ngasemvala mfowethu uma sekuhlangana ngizokuthi khululeka ngeke mfowethu ngitsheleka wena imali yami imali yakho kodwa ngambloka kuze kube namhlanje uma efuna usizo ngombona ngendlela ahleka ngayo kunjalo mfana omncane ngithi mina ngiyaphila futhi kuba bathi siyabona uMposi akakwazi ukuqala ngambloka indlela yokuvimba umuntu angenzi nesona entweni oyenzayo umnikeze usizo nathi itekisi futhi sizokumonitha sicela uphele lo nyaka siwubone umehluko 2 sizokuqashela udriver awuzobuyithinta sikwenza iowuna masibuku nesithunzi uhloniphekile awumele uba indoda ephila kanje ohleli nje ekhaya sanibonani bazalwane sasifundiswe lokho kwaphela namuhla onamateksi awu-15 akafuni ukuthi wena uthole lesibili unyuke hayi nokunyuka uvala nje ukuthi kwanone lokuqala ufese emnyango uzujike dokuthiwa nje hayi linda baba ngithi sasithe linda umuntu uma efuna ukukuxosha ukuthi linda uyozwa ngami ungafoni mina ngizofona shiya inamba yakho uhamba ukuxoshileke ngoba uthi ucabanga ukufona eyi-white angolinda yena fona njengentombi masiyaliwa yisoka ithi I will call you, don't call me. I will call you if I can. Please ukuze lento esiyiqalayo ingabi nokushisa ungafoneli. Stop. Phathanani kahle emateksini uswakwenza okubuhlungu xolisa uNkulunkulu nawe wenzakaliswa xolela ufuna ukulaphana nabababulawa lamadoda ababulawa iy'ngane zabo ukuthi cha salisoxola wahamba kusekho zokwenzeka noma ngathi upay revenge udala isilonda phezu kwesilonda obekusade ngasiphole hlisa umoya samukela isimo ngoba abanye babulawa yiwo lokho ungamukeli ikhona okwenza kuvele kuphela ukuphila kwakho omnye umama ushawe nendoda yakhe indodana yakhe yabamba amatekisi yawaqhuba iza kahle lasanguluka ikhanda ngoba abafana labesifazalayo badlala basaphila wahamba uyise umfana waserious lento engazange ibona ngoba manje drive umuntu uyaba kusafana nomusa iqondene nayo njengoba emkhohlwa nokuyivala nje ukhohlwa nokuyikhiya masebo yakho ngeke uyenze lento
usuyizimeza into ngayenzanga kuseka yihle lo mfana wayiphusha umsebenzi ngaphela bambulala unina akathathanga inyanga ezisithupha wafa esethi hawu kanti bekenzeni ithemba selivukile pho sebebulala lona lolutho lwami ngoba selibamba umsebenzi kayise siphila akasekho emhlabeni wabulawa inhliziyo yikho ngithi laba abalinyaziwe phola yenze njalo phola ngeke kusakusiza nalaba abasayinhlelweni zokuthi bafuna ukuthi pay revenge enganza ukuthi uma bengathi wasiyalela ungakwenzi lokho ungakwenzi ngeke kukusiza amanzi abesetha yadama muyothi pay revenge uqala phansi amanzi wasusa amagagasi kuyongena nabanye ubishini ngoba ihluke esenzeka lapha bekusapha ukuthi ubani ophakathi emotweni uma nje ephakathi laba bebehamba naye bayibona bafana nobani kufe laba abantu kuze kukhalele nalo bethumela kuyodutshulwa esekhaliswa ukuthi ebakithi nolanga ngokuhamba nalabantu abangalungile uze ukuthi ungolanga kodwa ulanga uhambile uhambele isandla sakhe kodwa manje ayikho into abengayenza ngoba ulanga ube phakathi kule moto ebethi noma ngephume umuntu asiyekele ukubulala mangikhuluma kabuhlungu kanje babungqoqoshe angili nomuntu ngoba umuntu ngeke ayenze lento kodwa mina nesenzo esibi esingafakwe umuntu esingamazi usathane wasifaka kumuntu ukuba umuntu enze into embi engamukeleki nangemvelo angikhuluma ngokusonto nemvelo nje noma imbubi siphakamisa izandla ungangezwe lakhe ake yakuzwakala umuntu ungqongqoshe prophets akhulume akuzwakala uNonzimande national akhulume akuzwakala nathi njengabafundisi sikhulume hey mawulimi usuhlula ngisho abafundisi awusathi yokwenza kanjani kodwa ngicela sinethemba uNkulunkulu esimemekele konke asimeke inyawo zethu siphakamise izandla zethu ngifuna ukwenza nje umthandazo awubamba useduze kwakho noma ningezwani kahle nawu la makashaza kuhlalisa endaweni eroho lingeke ihasha libeke lokho kuthula ukuthi kanti ngathi hlala lapha eduze ngoba kunesoto esikhoshu yini mbamba awuze ukuthi kumnandi kanjani ngembambeni uyabona umuntu omfoni kangakanani mayesefile kumnandi na ifisa sithi inkosi yami mfana umlodlala kahle asidlalele sithi inkosi yami sonke sithi Nkosi Baba siyakuthanda Nkosi yami Baba nami ngiphakamisa izandla nananga lamadoda nananga lamakhosazana Baba akekho othi evuke ekhaya ekuseni emsebenzini kanti ubevukela ukuyofa akekho Nkosi yami ozabalazayo ethi nami ngifuna ukuthenga itekisi ngikwazi ukuphila kanti uthenga ibhokisi shwele Baba yiba nomusa kithi sikhuza lo moya ngoba umoya lona akubona abantu bakho umoya lona moya kule mboni yamatekisi siyakhipha
ngegama likaJesu. Phumphele fulathela ungaphinde ubheke emva. Singaphisa ibhamu, sivala amathuna amasha ahleliwe ukuthi ngoDisemba azobe ngcwa. Moya wokuhlukumeza, moya weshuku, siphula umlilo ngezwi lakho nangomthandazo. Nasi Nkosi ikhulu zezwe, ziyeke konke zigijimisayo emhlabeni kwapolitiki zazogobisa amakhanda. Namhlanje ngesonto sathi baba noma sibhizi angeke sibe bhizi uma sikudinga. Bahleli bathe wathalala, abanye bamile ngezinyawo. Siyakumema mphulu womlilo, sicisha umlilo omkhulu esikhulu sasezulwini. Yehlela kule ndawo yaseMnambithi. Siyawulalela baba umsakaza, amateksi aseyakamiswa kodwa wangasebenzi, balamba abantu abadrayivayo. Wahlukumezeka umphakathi osebenzayo, bahlukumezeka abantu abawasha imoto, abaphila ngokuwasha. Thina nkulunkulu usathane uthi ma usenza izinto sithi ncane, kanti baningi abantu abalimalayo. Baba itekisi alisiza udrayiva kuphela, lisiza nomgibeli, lisiza nomgezayo, lisiza novala isicabha ukuba ngayontshontsha athole isente akwazi ukuthengisa ikwaphili. Baba ngiyawuphula lo mlilo. Usantakho no-government bangikhwebe ngoba bewethemba uNkulunkulu ukuthi mangikhuleka ngibize igama lakho. Pholisa lezi inhliziyo ezilimele, dambisa lezi inhliziyo ezilukhuni. Abanye nje Nkosi bakhuliswe emakhaya, abafundiswanga nje ukuxolela. Isizathu sokuxolisa nokuzehlisa into abangayazi. Kodwa siyacela namhlanje, lula isandla sakho sithintele abazali bengathintanga khona. Maqedwe izinto zilunge. Sivala ukufa, sivala amathuna, sivala ney'ngozi zomgwaqo. uNkulunkulu wami, okuyabe kuyanezulu sekufa abantu ngenxa yobudedengu bokudrayiva. Sikhulekela abantu abashayela uthi Nkosi abanciphisa ijubane emgwaqeni, abantu abadrayivayo uma behlangana noma balandelana abadrayivisane kahle. Ongemuva ahloniphe ongaphambili, ongaphambili ahloniphe ngemuva, ahloniphe naphambana naye ukuze kube nepeace ezweni lakithi eSouth Africa nakwiprovinsi yakithi KwaZulu-Natal nakwisifunda sethu sasothumela. Ngenelela Thixo wethu, ngenelela simakade. Ngiyathandaza and ngiyacela yehlisa umoya wakho ongcwele ophethe intambiso nentobiso noxolo, lungene phakathi enhliziyweni. Baba, akekho ongenasono, futhi akekho ongenacala, futhi akekho ongonaka, kodwa sonke siphakamise izandla, siyiphakamisela kuwe sithi siyaxolisa Nkosi. Sonzile, sizwile okunye kubebhetheswa ngabantu ababengekho kodwa abakhulumayo. Lungisa zonke lezo zimo Thixo wethu. Siyabonga, senze ngendlebe yethu yokomoya, simlalele Nkosi uNgqongqoshe mayikhuluma ekhuza, sibalalele nabomnyango wakho, simlalele nomsweli oyisithunywa sasemgwaqeni. Sebenza ngaye, usebenze ngathi. Ingcebo zonke Nkosi isathandaza, zwana umthandazo wazo. Akube nokuthula baba, ayikho into engapheli, futhi wena ayikho into ekuhlulayo. Noma sekunqunyiwe ukuthi kuyohlala kunje, mina ngiyenqaba ithi wena Nkosi uma usungenelele. Noma amanzi kade baba emuncu, wena uthi ayashintsha bemtoti, washintsha amanzi aseMara, wahlehlisa ulwandle lomama wena uIsrayeli, wakhipha amanzi etsheni kwaphuza uIsrayeli, wagcina uDaniel semphenweni ngonyama, wagcina uAbednego noShadrach noMeshach besesithandweni somlilo, wagcina uJeremaya esemgodini odaka, wagcina uJona esesiswini senhlanzi, wagcina umprofethi uElisha esentabeni yaseKhamera. Abaprofethi bakaBhali aba 4,000 bekhona, kodwa waphakama njengeBhanela. Awenze njalo nala isifundazwe sakithi eMnambitha naKwaZulu-Natal, awenze njalo Thixo wethu omhle, sikwethembile kakhulu. Ngenelela Nkulunkulu, qinisa uNgqongqoshe, umsule nenyembezi, umbhadishe neyilondo, uthomise namaxeba lapha limana khona usuku nosuku, umenza phola bukela ukuthi wena Nkulunkulu
siyakungenelele baba sicela ukwethemba nomthandazo wenziwela futhi sicela ukubonga ukuthi ngawuNkosi sizwe umehluko sibonga in-advance siyabonga baba wena uNkulunkulu abantu abehlukana kodwa bakuhluka ungena la thina singakwazi ukufika khona wenza umsebenzi udumo longo lwakho ngegama likaJesu amen cela sonke beshaye uNkulunkulu izandla omama bakulizele amadoda ashaya amaphela sibamsike lo